na ako diri karon sa Golden Heaven sa Binale Talamban, Cebu City. Memorial lots available dire. Tanaw akong sapatos niya, chinilas kay nasamad akong kuko. I will bring you to this Golden Heaven. Come with me. After the typhoon happened last quarter of last year, the bridge here in Golden Heaven is damaged. Supposedly, that will be the bridge connecting to the Golden Heaven. Actually, we are now at the entrance of Golden Heaven from the highway, from there. However, since the bridge is temporarily closed because of the damage, so we have to take the steps. So we have no choice. We have no choice instead to take these steps. So if you are coming to Golden Heaven, you have to prepare you are going to walk, because I will show you. It's the river before, and that's the entrance of the Golden Heaven. So you have to leave your car there, and you have to walk because it's damaged, and they are going to fix that. So it might be by second quarter of this year 2026 kana siya maayo. So this is the going to Golden Heaven. Damage siya pag bagyo. And we are now dire sa bukana sa Golden Heaven. This is a memorial site. If you are planning to buy a lots here, so we have available inventory. And that's the entrance. And that's the damaged bridge. If you are interested to the memorial lot, not for just human, also for our loved pets, message me and we will go together in this beautiful Golden Heaven here in Binale, Talamban, Cebu City, because your pet really deserves to have beautiful and peaceful resting place here in Golden Heaven. And this is the Golden Heaven, and your pet, that's the pet crematorium of the Golden Heaven. So your pet is really deserves to have this peaceful and beautiful resting place like us human. Peaceful kay diri eh. Nasaan dito ay? Ito sa nagkakig langgam.
Saka ka dito. Saka ta dito sa taas. Dito. Dito ba? Going na siya sa dito sa main entrance sa Golden Heaven. We will try sa dito sa taas. Saka ta. Wala dyan dagang ano diri. Langgam mo dong ganinyo diri. Langgam og hindi sa mga bawal diri ang ano anay open flames such as candlesticks and candles without holder are prohibited in the premises. Penalty 2,000. So take note of that. Maintain ang ano diri ang lugnan sa ato ang mga kaigsuunan sa taas. Sakat Lami kagangin diri bugnaw nya ano na ba orasan ng 12 in the midnight pero bugnaw hangin. Imagine na nimo na buhi pa ka ba niya makita nimo imong ano final resting place Golden Heaven. Nice na nabuwak ay. Kira ba? Sakata dito sa taas. Sakata dito. Dito. Hungak manggod kay dili pwede makasulod sa kanan karon kay naguba ang ano guba ang taytayan, wala tay choice kundi maglakaw. Di ata maagi diya okay mga lubganan man na diya di ata maagi sa naipat patwalk. Yung mga lubganan we will respect them. Na may patwalk nandito sa patwalk kani kay mga family estate nila dire ang naa dire kay mga rich people, although mga rich kasagaran mga rich mga dire pero family estate man gud kay mo na siya kanang ano kay family estate na dire naig sila ano pa dira dili na to kwaon kay pag-upan na siya namatay 2022. Kaya mga family estate ano dere family estate lots kaya napay bag og gilubong di napang tagtungod wife siguro na wife gibingaw sa iyang husband stay sa diha. Yan na diri nga part mga family estate na siya family estate memorial lots ano na siya mga anak ano sad nang gido na una-uno kan mag-iskot nagpatay-patay pero wala man gud tay mahimuan na kay natural man gud na siya kinaiyahan man na part man na sa ato ang kinabuhi gipanganak ta wala tay choice na maabot sa dang panahon niya mo say goodbye ano lang na kinabuhi muna mentras buhi pa
magpakabuutan para ining mawala na imong nga maayong binuhatan na gibidin. So that's it. That's our tour for the Golden Heaven. And until to my next video, thank you. You can subscribe to the channel. You can share this video kay basin one of your family is looking for a memorial lot diri sa Cebu City na super nice, diba? They can visit here. They can buy property here. I think this one is Chinese family ni nga estate kay Chinese. That's it. Thank you so much. God bless you all. Bye bye.